Hello everyone, I am Sangeeta Mishra from BSc Namchi Government College 3rd semester and roll number 19 NS0015. First and foremost, I would like to acknowledge our Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing us such a wonderful platform to explain on such topics. I would also like to thank our respected Sir C.P. Khatiwara for giving us such a great opportunity. So my topic is time dilation. First, let us talk about time. Time, we think time is an absolute, but it is not. And it can be stretchable. It depends on relative velocity. Time always depend on relative velocity and gravity. That's why it is not absolute. It is not absolute. It is stretchable. टाइम चाहिँ जुन छ त्यो एब्सोल्युट हुँदैन, स्ट्रेचेबल भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी र ग्राभिटीमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै अब हामी अर्थमा बसेर, यो अर्थ भयो, अर्थमा बसेर यहाँ मुन स्पेसमा केही हेर्दैछौँ भने, स्पेसमा स्पेससिप उड्दै गरेको हेर्दैछौँ भने, हामी यहाँ बसेर हेर्दैछौँ भने हामी रेस्टमा देख्छौँ। हामी चाहिँ वी थिङ्क वी आर इन रेस्ट, हामी रेस्टमा छौँ जस्तो लाग्छ, यो मोसनमा छ जस्तो लाग्छ। तर स्पेससिपमा भएको मानिसहरूले, एस्ट्रोनट्सहरूले हामीलाई यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मोसनमा हुन्छौँ। अनि किनभने हामी चाहिँ मोसनमा हुन्छौँ, उनीहरू चाहिँ रेस्टमा छ जस्तो फिल हुन्छ, त्यस्तो फिल देखिन्छ। किनकि अर्थ पनि मोसनमै हुन्छ र हामी चाहिँ मुभ गरिराखे जस्तो देखिन्छ। त्यसैले टाइम चाहिँ हाम्रो लागि यहाँबाट यहाँ हेर्ने टाइम अर्कै हुन्छ, यहाँ उनी स्पेससिपबाट अर्थमा हेरेको टाइम अर्कै फरक हुन्छ। त्यहाँनेरि मिनट्स सेकेन्ड्सहरूमा फरक हुन्छ। त्यसैले टाइम एब्सोल्युट होइन। टाइम जुन छ त्यो चाहिँ अब्जर्भरको रेफरेन्स फ्रेममा सबैभन्दा स्पिडमा पास हुन्छ। अनि अरू सबै इनर्शियल रेफरेन्स फ्रेम जुन अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा घुम्दैछ त्यसमा चाहिँ टाइम कम्ती लाग्छ। So let us talk about time dilation. टाइम डाइलेसन, टाइम कम्ती हुनु, टाइम कम्ती हुनुलाई नै टाइम डाइलेसन भन्छ। Time in an inertial reference frame at rest so time dilation को definition चाहिँ the phenomena of time in which the time in an inertial reference frame at rest relative to the observer seems to flow the faster, and the time in other inertial reference frame at motion relative to the observer seems to move slower, and it is known as time dilation. So डेफिनेसन को अनुसार हामीले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै चिज मोसन अब यो स्पेससिप भरे, स्पेससिप चाहिँ यहाँ माथि मोसनमै छ, स्पेससिप मोसनमा छ। तर यो स्पेससिपमा एउटा मान्छे छ, स्पेससिपको मान्छेले
यो स्पेससिपले चाहिँ एउटा लाइट पल्स क्रिएट गर्दैछ छोड्दैछ भने यो लाइट पल्स यहाँ छोड्दै गरेको लाइट पल्स यहाँ आउँछ, यहाँ एउटा मिरर छ अरे, यसमा रिफ्लेक्ट भएर ब्याक जान्छ। यो मान्छेले हेर्दाखेरि यो लाइट पल्स यहाँ आयो, सट्टै यहाँ गयो, कुनै त्यस्तो देख्छ। अनि यसको डिस्टेन्स चाहिँ यसले एच ट्राभल गर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म एच, यहाँदेखि यहाँसम्म गर्दाखेरि 2h ट्राभल गर्छ। तर यही स्पेससिप चाहिँ बाहिर, यो त स्पेससिपको मान्छेले नि हेऱ्यो, यहाँनिर इनर्सियल रेफरेन्स, यहाँनिर चाहिँ यो अब्जर्भरको लागि चाहिँ यो चाहिँ रेस्टमा हुन्छ, रेस्टमै छ जस्तो भएर चाहिँ यसमा टाइम छिट्टो पास हुन्छ। तर यही कुरा चाहिँ अब बाहिर स्पेससिपदेखि बाहिर भएको मान्छेले हेर्दैछ, यो मान्छेले यही कुरा हेर्दैछ भने त यो त मोसनमा हुन्छ। यो मोसनमा हुँदाखेरि त यहाँबाट लाइट पल्स छोड्छ, यो लाइट पल्स यही त्यही कुरा चाहिँ अर्को मान्छेले बाहिरको मान्छेले हेर्दैछ भने यो स्पेससिप यहाँ जाँदैछ, तर यसले लाइट पल्स छोड्यो, यहाँ हुँदाखेरि लाइट पल्स छोड्यो, यो लाइट पल्स यहाँ छोडेर यहाँनिर मिरर हुन्छ, यो मिरर पनि मोसनमै हुन्छ। अनि रिफ्लेक्ट गरेर फेरि त्यही ठाउँमा त्यही स्पेससिपमै पुग्दा त यो स्पेससिप मोसनमा हुन्छ, त्यसैले यो यहाँबाट यहाँ आयो, यहाँ मिररमा रिफ्लेक्ट ठोक्यो, फेरि रिफ्लेक्ट गरेर यो स्पेससिपमा ब्याक भयो। अनि यसमा क्लियर यो बाहिरको मान्छेले चाहिँ त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाइम बेसी लाग्यो, किनभने यो यहाँदेखि यहाँ आउनु, यहाँदेखि यहाँ यो स्पेससिपकै मान्छेले त कम्ती टाइम छिट्टो ट्राभल भयो जस्तो लाग्यो, तर यहीँ त्यही सेम प्रोसेस, तर बाहिर अर्कै अब्जर्भरले हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मोसन रिलेटिभ टु द अब्जर्भर्स भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो टाइम चाहिँ फास्ट लामो भयो यहाँनिर, किनभने यहाँदेखि डिस्टेन्स बेसी भएपछि टाइम पनि बेसी लाग्छ। सो अब हामी चाहिँ टाइम डाइलेसनको फर्मुला डिराइभ गरौँ। त्यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के एक्सप्लेन गर्छ, अब्जेक्टिभ त्यो डिराइभ गर्नुको एक्सप्लेन हाउ टाइम इन्टरभल क्यान बी मेजर डिफरेन्टली इन डिफरेन्ट रेफरेन्स फ्रेम एन्ड डिस्क्राइब हाउ टु डिस्टिङ्ग्विस अ प्रपर टाइम इन्टरभल फ्रम अ डाइलेटेड टाइम इन्टरभल। Now let us derive the formula for time dilation. Consider case 1. Case 1. When observer is in spaceship. Case 1. Spaceship and so when observer is in a spaceship and lit light pulse is emitted from spaceship and there is a mirror which reflects back this light pulse. So when this, let us consider this is spaceship is in motion. This is spaceship and there is a mirror which reflects the light pulse and observer यहाँबाट अब्जर्भ गरिरहेछ, टक्क लाइट पल्स यहाँ आयो फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक
यता भयो भनेपछि यो डिस्टेन्सलाई हामी कन्सिडर गरेको छौँ h। यो स्पेसिस यो मिरर अनि let time taken by light pulse to came out and reflect back be t dash and the height height from the specific to mirror be h. Now we know t time equals to distance by speed. Therefore time is given as t dash, distance यहाँदेखि यहाँसम्म h फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदाखेरि इक्वल्स टु 2h and as speed equals to t, speed of light speed equals to c, speed of light. Therefore t dash is equals to 2h by c. This implies 2h equals to c t dash and t dash equals to 2h by c. Let us give this as equation 1. Now again consider case 2. Case 2. When an observer is in outside and spaceship is in motion with velocity v. So यो स्पेसशिप भयो, यो मोसनमा छ, एकछिन पछाडि यो यहाँ पुग्यो अरे र यसले यहाँ मिरर छ, यहाँ मिरर छ। यसपछि यसले लाइट पल्स यहाँबाट छोड्यो, यहाँ हुँदाखेरि लाइट पल्स छोड्यो, यो लाइट पल्स यता आयो अनि यो यहाँबाट यहाँ रिफ्लेक्ट ब्याक भयो। यहाँनेरि हामी मिड पोइन्ट ड्रा गरौँ। मिड पोइन्ट ड्रा गर्दा यो यहाँबाट यहाँ आयो, ए बी सी यो गरिरहौँ। यो स्पेसशिप
you mirror so let time taken by light pulse is t and light pulse moves with velocity v. Therefore d equals to vt. यो यहाँ देखिएको यहाँसम्मको डिस्टेन्स d इक्वल्स टु vt भयो। यहाँदेखि यो e सम्मको डिस्टेन्स d बाई e सम्मको डिस्टेन्स vt बाई 2 भयो। अनि यसलाई l मानौँ, यसलाई l, यो त h छँदैछ हाम्रो, यहाँदेखि सम्मको डिस्टेन्स h हो। लेट AB equals to L equals to BC, AC equals to D equals to VT, AE equals to VT by 2 and VE equals to H. Now from the diagram we can say that light pulse travel the 2L distance at time t. Therefore 2L equals to CT L, distance equals to speed into time, L equals to CT by 2. Now from triangle A, from triangle ABE, from triangle ABE, from triangle ABE, hypotenuse square using Pythagoras theorem, base square plus perpendicular square. Here we have hypotenuse L, hypotenuse AB, L square equals to base AE VT by 2, AE VT by 2 whole square plus perpendicular is H square. L equals to CT by 2, CT by 2 whole square, get VT by 2 whole square, like term एकपट्टि छुट्टाउँदाखेरि CT by 2 whole square minus VT by 2
whole square equals to h. C square t square by 4 minus v square t square by 4 equals to h square. Equals to h square. यहाँबाट फेरि लाइक टर्म कमन आउट गर्दाखेरि t square by 4 c square minus v square equals to h square. यसलाई फेरि t square यता लगेर यो गर्यो भने 4h square by c square minus v square. c square minus v square. सो अब यो स्क्वायर रुट स्क्वायर यता जाँदा यता स्क्वायर रुट बनिन्छ. त्यसैले अघि हाम्रो थियो t square equals to 4h square by c square minus v square. यो स्क्वायर यता जाँदा स्क्वायर रुट t equals to 4 को 2h निस्किन्छ root over c square minus v square. t equals to 2h यहाँबाट c square कमन निकालेर c square कमन निकालेर सरी एकछिन यो स्क्वायर यहाँ नलगाउँ. यो बदलामा पहिला t square लेखेर 4h square by c square v square बाट c square कमन आउट निकालेर 1 minus v square by c square होल गरेर अब चाहिँ स्क्वायर रुट हटाउँदाखेरि यो स्क्वायर यता जाँदा स्क्वायर रुट बनिन्छ. 4 को स्क्वायर रुट 2h स्क्वायर को h c स्क्वायर को c अनि यसको रुट ओभर 1 minus v square minus c square गर्दाखेरि यो let us consider this is equation 2. Now comparing equation 1 and 2. Equation 1 and 2. Equation 1 is t dash equals to 2h by c and equation 2 is t equals to 2h by c root over 1 minus v square by c square. यहाँनेरि हामीले 2h by c को प्लेसमा t dash से प्लेस गर्न सक्छौं. Therefore t equals to t dash whole divided by 1 minus v square. Sorry, c square minus c square. Therefore t equals to gamma t dash where 1 by 1 minus 1 by root over 1 minus v square c square equals to gamma. This is the required formula for time dilation where gamma is always greater or equals to 1. Where greater यसले चाहिँ बताउँछ रियल टाइम जुन चाहिँ टाइम हाम्रो रियल टाइम हुन्छ यो चाहिँ गामा टाइम्स चाहिँ त्यो अर्को
इनर्सियल रेफरेन्स फ्रेममा गामा टाइम्स चाहिँ बेसी हुन्छ। थ्याङ्क यू।